হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম মাই চ্যানেল। স্বাগতম মাই চ্যানেলে, সবাইকে স্বাগত। আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটিকে আপনারা ভালোবাসা দিন এবং সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দেবেন। আজকের যে ডিসকাশন হবে, পার্ট টাইম জবের ব্যাপারে একটা ডিসকাস থাকবে, ঘরে বসে জব। এরপরে সিভিল কনস্ট্রাকশনের কিছু ডিসকাশন করব। আজকের প্রথমে আমি আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে নিচ্ছি। আমার নাম রবীন মুখার্জি। আমার পাস আউট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস আউট 1986। আমি আমার জবের টাইমে ভেরিয়াস প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি। রিফাইনারি প্ল্যান্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট, সিমেন্ট প্ল্যান্ট এটসেট্রা। সমস্ত প্রজেক্টের টপ টু স্টার্টিং থেকে এন্ড অবধি প্রজেক্ট কমপ্লিশন করেছি। এর ফলে আমার একটা ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। সেই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটি আমি শেয়ার করতে চাই। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে যারা ইনভলভমেন্ট আছে, যারা প্রজেক্ট করেন, প্রজেক্ট রিলেটেড জব করেন, তাদের এটা খুবই কাজে লাগবে। তার আগে আমি পার্ট টাইম জব যেটা বলছি, পার্ট টাইম জবটি ঘরে বসে জব, যে জবটির জন্য আপনাকে কাউকে ফোন করতে হবে না, কেউ আপনাকে ফোন করে ডিস্টার্বই করবে না। এই জবটির জন্য আপনাকে অ্যাপ্লাই করার সময় আপনার নাম, আপনার বয়স, আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা আর আপনার অ্যাড্রেস সমস্ত কিছু হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এই জবটি কোনো মার্কেটিং বা সেলিং জব নয়। এই জবের কোনো ইনভেস্টমেন্ট নেই। এই জবের জন্য আপনাকে মিনিমাম এইচএস পাস করতে হবে আর এজ হতে হবে 20 বছরের উপরে। 20 বছরের নিচে যারা, তারা অ্যাপ্লিকেবল নয়। 20 বছরের ঊর্ধ্বে যারা, তারা এই জবটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর মিনিমাম এডুকেশন এইচএস পাস প্রয়োজন। এই জবটি আপনি সিলেক্ট হলে আপনাকে জুম ক্লাসের লিঙ্ক দেওয়া হবে। জুম ক্লাসের ট্রেনিং করার পরে আপনারা সমস্ত কিছু শিখে যাবেন। জবটি খুবই সিম্পল জব। আপনাকে সোশ্যাল সাইটে মাস্টার সফটওয়্যার কোড কোম্পানি প্রোভাইড করবে, সেটাকে সোশ্যাল সাইটে আপনাকে প্রমোশন করতে হবে। এই জবের জন্যে আপনাকে কেউ ফোন করে ডিস্টার্ব করবে না, আপনিও ফোন করবেন না। যোগাযোগ মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ। অ্যাপ্লাই করার সময় আপনাকে একটা সফটওয়্যার কোড উল্লেখ করতে হবে। সফটওয়্যার কোড নাম্বার 107-684-9766, 107-684-9766। আর হোয়াটসঅ্যাপে যে মেসেজ পাঠাবেন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8240306853, 8240306853, অথবা 9979158926, 9979158926. This job is no marketing or selling job. No investment required. Only smartphone required. Apply with software code number 107-684-9766, 107-684-9766, and WhatsApp only. WhatsApp number 8240306853, 8240306853, or 997915896, 997915896. You send details, your name, your age, your educational qualification, and your address. Minimum age above 20 years can apply. Minimum age above 20 years can apply. Minimum education HS pass required.
minimum education HS pass required. No marketing or selling job. Only software code promotion by social site. Apply with software code number 107-684-9766, 107-684-9766, and WhatsApp only 8240306853, 8240306853, or 997915896, 997915896. ये जॉब घर में बैठ के ये जॉब आराम से कर सकता है। ये जॉब के लिए आपको किसी को फ़ोन करने का जरूरत नहीं, कोई आपको फ़ोन करके विरक्त भी नहीं करेगा। ये जॉब कोई मार्केटिंग व कोई सेलिंग जॉब नहीं है। ये जॉब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं है। ये जॉब घर में बैठ के डेली 2 घंटा टाइम व्यय करने से आराम से कर सकता है। ये जॉब के लिए फ्री ट्रेनिंग होगा जूम क्लास का माध्यम में। आपको लिंक व्हाट्सएप में सिलेक्ट होने के बाद मिल जाएगा। जूम क्लास का ट्रेनिंग से आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा। ये जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको नाम, आपका वयस, आपको शिक्षा का तो योग्यता, आपका एड्रेस व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा। वयस 20 बच्चों का ऊपर में जो है कोई अप्लाई कर सकता है। 20 बच्चों का नीचे जो आदमी है वो अभी अप्लाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मिनिमम एजुकेशन आपको HS पास रिक्वायर्ड है। मिनिमम एजुकेशन HS पास आपको चाहिए, नहीं तो ये जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकता है। ये जॉब के लिए एक सॉफ्टवेयर कोड उल्लेख करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कोड नंबर है 107-684-9766, 107-684-9766। व्हाट्सएप नंबर में जो मैसेज भेजेगा 8240306853, 8240306853, और 9979158926, 9979158926। ये जॉब के लिए आपको कोई किसी को फ़ोन करने का जरूरत नहीं, कोई फ़ोन करके आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। घर में बैठ के डेली 2 घंटा व्यय करने से ये जॉब आराम से कर सकते हैं। এখন আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টের কিছু ডিসকাশন করব। আপনার চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক দেবেন। এই চ্যানেলটির গ্রোথ হলেই আমার এনকারেজমেন্ট হবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টে আমি আমার যে পুরনো ভিডিওগুলো আছে আপনাদের লক্ষ্য করতে হবে। পুরনো ভিডিওতে আমি ফার্স্ট স্টেপ থেকে এন্ড স্টেপ অফ মেথড অফ স্টেটমেন্ট ফর কংক্রিট ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর মেজর অ্যাক্টিভিটিস ডিসকাস করেছি। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টে মেথড স্টেটমেন্ট ফর মেজর অ্যাক্টিভিটিস প্রথম ভিডিওতে মেথড স্টেটমেন্ট ফর এক্সকাভেশন ডিসকাস হয়েছে। প্রথম ভিডিওতে মেথড স্টেটমেন্ট ফর এক্সকাভেশন ডিসকাস হয়েছে। সেকেন্ডে মেথড স্টেটমেন্ট ফর অ্যান্টি টার্মাইট ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর অ্যান্টি টার্মাইট ওয়ার্ক। 3 নম্বর ভিডিওতে মেথড স্টেটমেন্ট ফর রাবল সেলিং। 3 নম্বর ভিডিওতে মেথড স্টেটমেন্ট ফর রাবল সেলিং। 4 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট। 4 নম্বর ভিডিওতে ডিসকাস হয়েছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট। 5 নম্বরে ডিসকাস হয়েছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফর্মওয়ার্ক। 5 নম্বর ভিডিওতে ডিসকাস হয়েছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফর্মওয়ার্ক। ভিডিওগুলি পরপরই ডিসকাস হয়েছে। ভিডিওগুলোতে পরপর আপনারা দেখলে
জিনিসগুলো জানতে পারবেন। 6 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর রিনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট, মেথড স্টেটমেন্ট ফর রিনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট। 7 নম্বরে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ব্রিক মেশনারি, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ব্রিক মেশনারি। 8 নম্বরে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ব্লক মেশনারি, 8 নম্বরে ডিসকাস হয়েছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ব্লক মেশনারি। 9 নম্বরে মেথড স্টেটমেন্ট ফর প্লাস্টার ওয়ার্ক, 9 নম্বর ভিডিওতে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর প্লাস্টার ওয়ার্ক। 10 নম্বর ভিডিওতে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ডোর উইন্ডোজ, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ডোর উইন্ডোজ। 11 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস পাইপলাইন ওয়ার্ক, 11 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস পাইপলাইন ওয়ার্ক। 12 নম্বর ভিডিওতে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস টাইপ অফ ফ্লোরিং, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস টাইপ অফ ফ্লোরিং। 13 নম্বর ভিডিওতে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস টাইপ অফ পয়েন্টিং, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ভেরিয়াস টাইপ অফ পয়েন্টিং। 14 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ইন্ডিয়ান টাইপ ওয়াটারপ্রুফিং, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ইন্ডিয়ান টাইপ ওয়াটারপ্রুফিং। এর পরের ভিডিও 15 নম্বর মেথড স্টেটমেন্ট ফর বক্স অফ ওয়াটারপ্রুফিং, মেথড স্টেটমেন্ট ফর বক্স অফ ওয়াটারপ্রুফিং। 16 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফেব্রিকেশন ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফেব্রিকেশন ওয়ার্ক। 17 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর পয়েন্টিং টু দি স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর পয়েন্টিং টু দি স্ট্রাকচারাল ওয়ার্ক। 18 নম্বর আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর রোলিং শাটার ওয়ার্ক, 18 নম্বর আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর রোলিং শাটার ওয়ার্ক। 19 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফলস সিলিং ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফলস সিলিং ওয়ার্ক। 20 নম্বরে আছে মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফলস ফ্লোরিং ওয়ার্ক, মেথড স্টেটমেন্ট ফর ফলস ফ্লোরিং ওয়ার্ক। আমার ভিডিও অনেক ভিডিও আছে এবং সব ওয়ার্ক ফ্রম হোম জবের ব্যাপারে প্লাস সিভিল কনস্ট্রাকশন রিলেটেড, প্রজেক্ট রিলেটেড ভিডিওগুলো খুবই প্রয়োজনীয় ভিডিও। ভিডিওগুলো লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝতে পারবেন খুব এসেনশিয়াল ভিডিও। আমি আমার নিজের যে 30 বছরের এক্সপিরিয়েন্স সেটাকে আমি শেয়ার করেছি সোশ্যাল সাইটে, যার ফলে কিছু ক্যান্ডিডেট যারা সিভিলের সাথে ইনভলভমেন্ট আছে বা যাদের জবের প্রয়োজন আছে তারা এই ভিডিওটিকে লক্ষ্য করলে তারা খুবই উপকারিত হবে। আমার ভিডিও ম্যাক্সিমাম এডুকেশনাল পারপাস, কিন্তু আমি এন্টারটেনমেন্ট বলে চ্যানেলটিকে রেখেছি। তার কারণ আমি কিছু শর্ট ভিডিও ছাড়ি, শর্ট ভিডিও না ছাড়লে গ্রোথ চ্যানেলের হবে না। ওই জন্য আমি কিছু শর্ট কিছু লং ভিডিও করি, যে ভিডিওগুলি যে কেউ দেখতে পারে। এই ভিডিওটি সমস্ত কিছু এডুকেশনাল পারপাসে ম্যাক্সিমাম। আমার যে গানগুলো আমি শর্ট ভিডিওতে দেই সেগুলো সব পুরনো গান, যাতে সবাই ভিডিওটি দেখে পুরনো জিনিসগুলো ইনভলভ করে, মনে করতে পারে। আজকের ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট পুরনো ভিডিওগুলো আপনারা দেখলে মেথড স্টেটমেন্টগুলো আপনারা পুরোপুরি জানতে পারবেন। পরপর দেখবেন। নাম্বারিং বলতে আমি তো নাম্বারিং করলাম যে এইভাবে আমি ভিডিওগুলো দিয়েছি, তো ভিডিওগুলো আপনারা দেখলেই স্পষ্ট জানতে পারবেন কোন ভিডিওতে কি আছে। কিন্তু কেউ আপনারা ঠকবেন না, ভিডিওগুলো সবই এডুকেশনাল পারপাস প্লাস জব রিলেটেড, সাথে এন্টারটেনমেন্ট
কিছু শর্ট চ্যানেলও আছে, যেগুলো আমি বাইরে যখন ঘুরি তখন কিছু দৃশ্য উপভোগ করি, গাছের কিছু ফিলিংস, পাখির ফিলিংস, নেচারের ফিলিংস, সেগুলো আমি শর্ট ভিডিওতে আপলোড করি। সুতরাং আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ওই ভিডিওগুলো আপনারা দেখবেন। ভিডিওগুলো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এছাড়া আজকে যেটা আমি ডিসকাস করছি, স্ট্যান্ডার্ড লিস্ট অফ ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, প্রজেক্ট ওয়ার্কের যে স্ট্যান্ডার্ড লিস্ট থাকে ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টের, তার লিস্টটা আমি এখানে শেয়ার করছি সিরিয়াল নাম্বার অনুযায়ী। সিরিয়াল নাম্বার আর নেম অফ ইকুইপমেন্ট, সিরিয়াল নাম্বার আর নেম অফ ইকুইপমেন্ট। নাম্বার 1, প্যান ব্যালেন্স ক্যাপাসিটি 10 কেজি, অ্যাকুরেসি -1 গ্রাম। প্যান ব্যালেন্স ক্যাপাসিটি 10 কেজি, অ্যাকুরেসি -1 গ্রাম। Number 2, platform balance capacity 100 kg, accuracy -50 gram. Platform balance capacity 100 kg, accuracy -50 gram. Concrete cube molds 6 numbers with temping rods, size 150 mm, 150 mm, 150 mm. Concrete cube molds 6 numbers, size 150 mm, 150 mm, 150 mm. 150 mm, 150 mm, 150 mm. With tamping rod. Number 4, vacket apparatus. 5 number serial, mortar cube mold 6 numbers with base plate, size 70.6 mm into 70.6 mm into 70.6 mm. Mortar cube molds 6 numbers with base plate, size 70.6 mm into 70.6 mm into 70.6 mm. 6 number aggregate impact test apparatus, 7 number aggregate crashing test apparatus 150 dia, aggregate crashing test apparatus 150 dia. 8 number measuring cylinder 1000 milliliter, measuring cylinder 1000 milliliter. Measuring cylinder 9 number 500 milliliter, measuring cylinder 500 milliliter. 10 number measuring cylinder 100 milliliter, measuring cylinder 100 milliliter. 11 number flakiness index gauge, 12 number slam cone apparatus with measuring rod, slam cone apparatus with measuring rod, slam cone apparatus with measuring rod. 13 number sheaves for coarse aggregate GI 18 inch dia, sheaves for coarse aggregate GI 18 inch dia. 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.05 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm,
12.5 mm, 10 mm, 8 mm, 6.3 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, set of 13. Slips for coarse aggregate, GI 18-inch dia. Sheaves for coarse aggregate, GI 18-inch dia. 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.05 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 08 mm, 6.3 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, set of 13. 63 mm, 50 mm, 40 mm, 31.05 mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 08 mm, 6.3 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, total set of 13. 14 numbers. Sheaves for fine aggregate. Brass size. Brass sheaf. Sheaves for fine aggregate, brass sheaf. 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, 75 micron, lead and pan, set of 8. Sheaves for aggregate. Sheaves for fine aggregate, brass sheaf, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micron, 300 micron, 150 micron, 75 micron, lead and pan, set of 8. Lead and pan, set of 8. Number 15. Picionometer bottle. Picionometer bottle. Number 15. Picionometer bottle. Number 16. Electric oven. O/S MS and I/S aluminium, size 18 inch by 18 inch. Electric oven, OS, MS and IS aluminium, size 18 inch by 18 inch. Number 17. Cube testing machine, capacity 100 metric ton. Cube testing machine, capacity 100 metric ton. Number 18. Thermometer 0 degree to 250 degree centigrade. Thermometer 0 degree to 250 degree centigrade. Number 19. GI tray 45 inch by 45 inch. GI tray 45 inch by 45 inch. Number 20. GI tray 45 inch by 60 inch. 45 inch by 60 inch GI tray. Number 21. Core cutter, dolly and rammer.
Kolkata, Dolly and Ramar. Kolkata, Dolly and Ramar. Number 22, only Kolkata. Only Kolkata. Only Kolkata. Number 23, protector compaction mold with light rammer of 2.4 kg. Protector compaction mold with light rammer of 2.4 kg. Number 24, vernier caliper 200 mm into 0.02 mm. Vernier caliper 200 mm into 0.02 mm. Number 24, wire gauge. Number 25, wire gauge. Wire gauge. Number 26, Lachatler's mold. Lachatler's mold. Number 26, Lachatler's mold. Number 27, vibrating machine for cement cube mold. Vibrating machine for cement cube mold. Vibrating machine for cement cube mold. Number 28, 90 mm micron sheet for cement test. 90 mm micron sheet for cement test. এখন ডিসকাস হবে প্রজেক্টের এটা স্ট্যান্ডার্ড লিস্ট অফ IS কোড at sites. Standard list of IS code at sites. IS code কি সাইটে ইউজ করতে হয় তার একটা স্ট্যান্ডার্ড লিস্ট। সিরিয়াল নাম্বার থাকবে, কোড নাম্বার, কোড ফর ইয়ার, রিভিশন নাম্বার, অ্যামেন্ডমেন্ট নাম্বার। কোড নাম্বার IS 383, serial number 1, code number IS 383, aggregate year 1970, revision latest, amendment number latest, serial number 1, IS code IS 383, IS 383, aggregate, code for aggregate, year 1970, revision number latest, amendment number latest. Number 2, IS 456, IS 456, concrete, code for concrete, year 2000, revision latest, amendment latest, revision latest, amendment latest. Number 3, IS 516, IS 516, concrete, 1959, revision latest, amendment latest. Number 4, IS 1199, IS 1199, concrete, 1959, concrete 1959, revision latest, amendment latest. Number 5, IS 1542, IS 1542, sand for plaster, sand for plaster. 1992,
1992 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. Number 6 IS 1786 IS 1786 steel work IS 1786 steel work. Year 1985 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. Number 7 IS 2212 IS 2212 bricks code for bricks. Year 1991 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. Number 8 IS 2250 IS 2250 mortar code for mortar IS 2250 for mortar. Year 1981 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. 99 number IS 2386 IS 2386 part 1 aggregate. 1963 aggregate 2386 part 1 part 2 part 1 part 3 part 4 part 5 part 6 IS 2386 aggregate for aggregate code for aggregate IS 2386 part 1 part 3 part 4 part 5 part 6. Year 1963 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. 9, 10, 11, 12, 13 9, 10, 11, 12, 13 of the IS 2386 part 1 part 3 part 4 part 5 part 6 code for aggregate. Year 1963 amendment latest revision latest. 14 IS 2502 IS 2502 code for steel work. Year 1963 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. Number 15 IS 2720 IS 2720 part 29 code for core cutter Year 1975 revision latest amendment latest revision latest amendment latest. Serial number 16 IS 3495 IS 3495 part 1 to 4 code for brick Year 1992 revision latest amendment latest 17 IS 3535 code for storage
year 1996, revision latest, amendment latest, 19, IS 8112, code for 43 grade cement, year 1989, revision latest, amendment latest, 20, IS 9103, code for admixture, year 1999, revision latest, amendment latest, number 21, IS 10262, code for mixed design, year 1982, note, these codes are available at all sites. Additional project specific codes are issued from regional head office as per requirement. These codes are available at all sites. Note, these codes are available at all sites. Additional project specific codes are issued from regional head office as per requirement. এরপরে ডিসকাস হবে প্রজেক্ট ওয়ার্কের ক্লায়েন্টকে সাবমিট করার জন্য কিছু ফরম্যাট আছে। সেই ফরম্যাটগুলোকে আপনাকে মেনটেন করতে হয় প্রজেক্ট ওয়ার্কে। কনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন পার্টে ক্লায়েন্ট কনসালটেন্টকে সাবমিট করার জন্য কিছু ফরম্যাট ইউজ করতে হয়। সেই ফরম্যাটগুলো হচ্ছে আমি ডিসকাস করছি। ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্ট স্ট্যাটাস, ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্ট স্ট্যাটাস, সিরিয়াল নাম্বার থাকবে, ডেট অফ ইন্সপেকশন, component of product activity checked, reference drawing number or document number, confirming to drawing, yes or no, confirming to specification, yes or no, confirming to specification, yes or no, non-conformity if any, initial of inspecting authority, inspection and test status, test status, serial number, date of inspection, component of product activity checked, reference drawing number, document number, confirming to drawing, yes
or no. Conforming to drawing, yes or no. Conforming to specification, yes or no. Conforming to specification, yes or no. Non-conformity, if any. Non-conformity, if any. Initial of inspecting authority. Initial of inspecting authority. Second format of a record of calibration of measuring as well as test equipment. Record of calibration of measuring as well as test equipment. Site name, serial number, name of equipment, equipment ID number, date of calibration, last due, date of calibration last due, calibration agency, reference equipment used for calibration, reference equipment used for calibration, initial of official present, company and client, initials of official present, company and client, record of calibration of measuring as well as test equipment, record of calibration of measuring as well as test equipment, record of calibration of measuring as well as test equipment, site name, serial number, name of equipment, equipment ID number, date of calibration, last and due, calibration agency, reference equipment used for calibration, reference equipment used for calibration, initial of official present, initials of official present, company client. Third number format, calibration report for batching plan. Calibration report for batching plan. Calibration report for batching plan. Site name, code number, plant, make, date of calibration, readings. Site name, code number, plant make, date of calibration, reading. Format, applied load in kg, dial gauge, panel, display reading in kg, dial gauge, panel, display reading in kg, loading, unloading, average, applied load in kg, dial gauge, panel, display load, dial gauge, panel display reading 1 kg, loading, unloading. Reading in kg, loading, unloading, average. Applied load in kg, dial gauge panel display reading in kg, loading, unloading, average. Applied load in kg, dial gauge panel display reading in kg, loading, unloading, average. Remarks, if any, calibrated by
witnessed by. Remarks, if any, calibrated by, witnessed by. Calibration report for Webacher. Calibration report for Webacher. Site, code number, plant make, date of calibration, reading. Site, code number, plant make, date of calibration, reading. Applied load in kg. Applied load in kg. Lever arm reading in kg. Lever arm reading in kg. Loading, unloading. Loading, unloading. Average. Applied load in kg. Lever arm reading in kg. Loading, unloading. Average. Applied load in kg. 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 120 kg, 130 kg, 140 kg, 150 kg, 160 kg, 170 kg, 180 kg, 190 kg, 200 kg. Applied load in kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 120 kg, 130 kg, 140 kg, 150 kg, 160 kg, 170 kg, 180 kg, 190 kg, 200 kg. Remarks, if any. Remarks, if any. Calibrated by, witnessed by, witnessed by. Project name, client name, consultant name. Determination of specific gravity, IS 2720 Part 3 Section 02 1980. Determination of specific gravity, IS 2720 Part 3 Section 02 1980 year. Date of receipt, date of testing, room temperature, materials. Date of receipt, room temperature. Date of testing, materials. Sample 1, 1, 2, 3. Sample 1, 2, 3. Sample number 1, 2, 3. Weight of glass jar, ground glass plus plate, M1G. Weight of glass jar, ground glass plus plate, M1G, gram. Weight of glass jar plus plate plus dry soil, M2 gram. Weight of glass jar plus plate plus dry soil, M2 gram. Weight of glass jar plus plate plus soil plus water, M3 gram. Weight of glass jar plus plate plus soil plus water, M3 gram. Weight of glass jar plus plate plus water, M4 gram. Weight of glass jar plus plate plus water, M4. Specific gravity of room temperature at room temperature. Specific gravity at room temperature, G equal
m2 minus m1 divided by m2 minus m1 minus m3 minus m1. Specific gravity at room temperature G equal m2 minus m1 divided by m2 minus m1 minus m3 minus m1. Specific gravity at 27 degrees centigrade G equal kg. Specific gravity at 27 degrees centigrade G equal to kg. Corrected specific gravity at 27 degree G equal kg. Corrective specific gravity at 27 degree centigrade G equal kg, where K equal relative density of water at room temperature. Relative density of water at room temperature divided by relative density of water at 27 degree. Relative density of water at 27 degree centigrade, where K equal to relative density of water at room temperature divided by relative density of water at 27 degree centigrade. Temperature centigrade. Relative density, temperature centigrade, relative density, temperature centigrade, relative density, temperature centigrade, relative density. Temperature 4 degree, relative density 1.00, temperature 15 degree, relative density 0.99127, 0.99127, temperature 5, 0.99992, temperature 16 degree, relative density 0.998970, temperature 6, 0.99968, 0.99968, temperature 7, 0.99930, 0.99930, temperature 8, 0.99876, 0.99876, temperature 9, 0.99809, 0.99809, temperature 10, 0.99728, 0.99728, temperature 11, 0.99633, 0.99633, temperature 12, 0.99525, 0.99525, temperature 13, 0.99404, 0.99404, temperature 14, 0.99271, 0.99271, temperature 15 degree centigrade, relative density 0.99127, 0.99127, temperature 16 degree centigrade, relative density 0.99890, 0.998970, temperature 17, 0.998802, 0.998802, temperature 18, 0.998628, 0.998628, temperature 19, 0.998433, 0.998433, temperature 20 degree centigrade, 0.998232, 0.998232, temperature 21 degree centigrade, 0.998021, 0.998021, temperature 22 degree centigrade, 0.997799,
0.997799, 23 degrees centigrade 0.997567, 0.997567, 24 degrees centigrade 0.997326, 0.997326. Temperature 25 degrees centigrade 0.997074, 0.997074. Temperature 27 degree centigrade, relative density 0.996813, 0.996813. Temperature 28 degree centigrade 0.996542, 0.996542. Temperature 29 degree centigrade 0.996262, 0.996262. Temperature 30 degree centigrade 0.995974, 0.995974. Temperature 31 degree centigrade 0.995676, 0.995676. Temperature 32 degree centigrade 0.995369, 0.995369. Temperature 33 degree centigrade 0.995054, 0.995054. Temperature 34 degree centigrade 0.994731, 0.994731. Temperature 35 degree centigrade 0.994399, 0.994399. 36 degree centigrade 0.994059, 0.994059. 37 degree centigrade 0.993712, 0.993712. Temperature 37 degree centigrade 0.993357, 0.993357. 38 degree centigrade 0.992994, 0.992994. 39 degree centigrade 0.992623, 0.992623. Temperature 40 degree centigrade 0.992246. Temperature 40 degree centigrade 0.992246. 41 degree centigrade 0.99186, 41 degree centigrade 0.99186. 42 degree centigrade 0.99147, 0.99147. 43 degree centigrade 0.99107, 0.99107. 44 degree centigrade 0.99066, 0.99066. 45 degree centigrade 0.99024, 0.99024. Check by quality control engineer, site in charge. Check by quality control engineer, site engineer. Test by quality control lab in charge. Test by quality control lab in charge. আজকের ডিসকাশন এখানেই শেষ করব। তার আগে আমি কিছু বলতে চাইছি যে আপনাদের যদি মনে হয় যে মেথড স্টেটমেন্টের পুরো বই আমি যেটা প্রজেক্টে ইউজ করেছি আমি পাঠিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমার মেল আইডিতে আপনাদের লিখে পাঠাতে হবে। মেল আইডিতে আপনারা অ্যাড্রেস করলে কোরিয়ার চার্জটা আপনারা দিলে আমি একটা করে, আমার কাছে তো নিজস্ব বই 2-3টেই আছে, আমি নিজস্ব ছাপিয়ে আপনাদের পাঠাবো, যেটা আপনাদের প্রজেক্টে খুবই কাজে লাগবে। যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমার মেল আইডি আমি বলছি robin rabin1965@gmail.com, rabin1965@gmail.com। মেল আইডিতে আপনাদের লিখে পাঠাবেন
এবং টোটাল অ্যাড্রেস দিয়ে পাঠাবেন। কোরিয়ার অ্যাড্রেস দিলেই ওটা পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে। কয়েকদিন হয়তো টাইম লাগবে, কারণ আমাকে তো জিনিসটাকে বানাতে হবে। আমি পুরো বইটি আপনাদের পাঠিয়ে দেব। তাহলে কী হবে, আপনারা প্রজেক্টে ওই জিনিসগুলো ফলো করতে পারবেন। খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রজেক্ট ওয়ার্কের জন্যে টেকনিক্যাল ফাইট প্রয়োজন। টেকনিক্যাল লড়াইয়ের জন্যে এটি খুবই গ্রহণযোগ্য জিনিস। আজকের আমি এখানেই শেষ করছি। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন এবং লাইক করবেন, আর তারপরে সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রথমে সাবস্ক্রাইব করবেন, তারপরে লাইক করবেন, তারপরে ভিডিওগুলো ওয়াচ করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।